Mackie mixer and go into that would amplify it. Hare Krishna. Hare Krishna. The demigods are lining up to take birth. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Namaste Saraswati Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Shatadeshatarine. Do all the ones who don't speak English have phones and earphones? Or do we have to have Russian translation? What? Not everyone has this. We have to have Russian translation. Yes? Yes? Live. Russian translation. Tomorrow, bring your phone and earphones. We need to pick up the speaker and mic stand for tomorrow. Tomorrow we'll come over at like 6:10 and then Gonna do both? What? Why both? No. I just sit in I took her place. I took her seat. Oh, you're gonna do it. She speaks better than me. But you don't have to sit back there. They said it's better if I sit here because of preparations. Because what? Of preparations, technical preparations here. I'm recording. What? One is also recording. Oh, you're recording? For Vaishnava Seva, it's more convenient if you sit here. So, I was just thinking today, you have this verse in Bhagavad Gita that a Brahmin, he sees everyone, a dog, a cow, an elephant, or a person who eats dogs as the same, at least spiritually. You need a mixer. You have a mixer? You have a little mixer?
bring my speaker tomorrow. Okay, forget it. So, then Krishna says, Кришна говорит, when you're in the mode of passion, когда вы в гуне you страсти, see everyone differently. вы всех видите по-разному. When you're in the mode of goodness, you see everyone equally. Когда вы в гуне благости, вы всех видите одинаково. And I was thinking, what mode are we in, В какой же мы гуне находимся, if that's true? если действительно так? Maharaj, should I just let you speak and then make a pause, or should I do it right? Oh yeah, because, wait a minute, no, we have to, yeah, I have to pause. Okay, I'll pause. You're going to speak in the mic? I guess so. Try it. Hare Krishna. I don't think it works. I'm not sure. It worked before Vaishnava Seva touched it, it wasn't working. Hare Krishna. So, let's start over again. Начнем сначала. Не, выше он лучше будет слушать. Просто не видно. Okay. А, мы сейчас будет хуже слушать. Dog. You see a dog, cow, elephant, and dog eater is the same. Вы видите корову, слона, человека, кто ест собак, и собаку одинаково. Well, think about that. Подумайте об этом. We have elephants in Mayapur, we have dogs, we have cows, and I know you see a cow and a dog differently. У нас в Mayapur есть и слоны, и собаки, и коровы. Я знаю, что вы видите корову и собаку по-разному. Yes? Вот так? Brahmani, Gabi, and a Brahmin. Definitely see a Brahmin differently, right? Ну, брамана вы точно видите по-другому. So, and then Krishna says in the mode of passion, you don't see the soul, you see the body. Кришна говорит, что в гуне страсти вы видите не душу, вы видите тело. Then we can conclude that if we're in the mode of passion, we'll be prejudiced because we'll judge people based on the body. И мы можем заключить, что если мы в гуне страсти, у нас будут предубеждения, потому что мы судим людей по телу. Because that's what we see. Потому что это то, что мы видим. And we make judgments based on physical, right? Мы делаем суждения на основе физических данных. So then, if we judge people, what do we judge them? On what standard do we judge them? By whose standard do we judge? Если мы судим людей, то почему мы их судим? По каким стандартам? Our own. Our own standard. And who decided what was right with our standard? We decided. Кто решил, что является верным стандартом? Мы решили. I decided what's right, and then I judge you. Я решил, что есть правильно, и потом я сужу тебя. Right? Так? So that's called prejudice. Это предубеждение. Now, we say that if the world became Krishna conscious, it would solve all the problems. Мы говорим, что если бы мир стал сознающим Кришну, это решил бы все проблемы. Sounds good. Хорошо звучит? Looks good on paper, and it seems to be true if you study our philosophy. Это хорошо звучит, это хорошо выглядит на бумаге, и звучит так, что это было бы правдой, согласно нашей философии. So I guess we have to ask the question, if everyone in the world was us, would that solve all the problems? Поэтому мне кажется, что мы должны задать себе вопрос. Если бы все в мире были как мы, решило бы ли это все проблемы? Would there be no discrimination? Не было бы тогда дискриминации? Would there be no prejudice? Не было бы тогда предубеждений? Would the world be compassionate? Был бы тогда мир Isn't that an interesting question? Разве это не интересный вопрос? Because in theory, we say if the world were Krishna conscious, there wouldn't be any problems. Now we put it into practice. Okay, if I was the world, multiply myself 8 million times.
would there be problems? Would there be prejudice? Мы говорим, если бы мир был сознающим Кришну, то это бы решило все проблемы. И сейчас умножьте себя на 8 миллиардов, и подумайте, стало ли бы проблем меньше. Raise your hand if you think there would be prejudice. Поднимите руку, если вы думаете, что были бы предубеждения. If everyone would be like us. If everyone were like us. Поднимите руку, если вы думаете, что все знают. Raise your hand if you have no prejudice. Поднимите руку, если у вас нет предубеждений. Raise your hand if you have no prejudice. Okay, so then everyone should have raised their hand for the first question. Если вы не поняли руку на второй вопрос, то... It's such an interesting question, isn't it? Правда, это очень интересный вопрос. Okay, I have another question. У меня есть другой вопрос. The devotee's happy. Преданные счастливы ли? You or everyone, if there were 8 million yous, would everybody be happy? Если All бы the все time. было бы 8 миллиардов вас, все были бы Would the world be a happy place? Был бы мир счастливым местом. Sometime. Иногда. Харе Кришна, Харе Кришна. Here's a... You finished it? Not working. There's more songs. Can you speak? He wants to test that. Харе Кришна. Oh. Fantastic. Okay. This is something I wrote. Это кое-что, что я написал. We judge others according to our image of perfection. Мы судим других, основываясь на нашем видении совершенства. You should be as perfect as I am. Ты должен быть так же идеален, как и я. Now, here's interesting. I was mentioning a really strange thing that happens to us. Я упоминал действительно очень странную вещь, которая происходит с нами. We want all the devotees to be really good examples, don't we? Isn't it frustrating if you see a devotee and they're not setting a good example? Мы все хотим, чтобы все преданные были идеальными примерами. Разве это не раздражает нас, когда мы видим преданных, которые видят... What if during japa someone, is like eating chapatis, dal and rice? Например, What are you когда во время doing? воспевания, во время джапа кто-то ест чапати или рис. Right? Or they're just talking the whole japa period. Stop talking. Разговаривают все время, пока читают джапу. Хватит уже говорить. We want everyone to be good examples. We get frustrated when they're not good examples. Мы хотим, чтобы все были хорошим примером. Нам не нравится, когда кто-то не хороший пример. Yes? Так? And then we get frustrated if their examples are too good, because then we get intimidated. Нас также раздражает, если их пример слишком хороший, потому что это устрашает нас. Makes us feel like, I don't know, envious or challenged. Заставляет нас чувствовать зависть, или как будто бы это слишком высокий вызов для нас. You talk to a devotee, Prabhu, and you see him among Larti, and he's already chanted 50 rounds. How does that make you feel? Разговариваете с преданным, видите его на Мангаларите, и он уже прочитал 50 кругов. Как это вас заставит чувствовать? Sometimes it doesn't make you feel good. Это не очень хорошо, правда? So you lose either way. Так что в любом случае вы проигравший. They're too good, too much better than you, or too much lower than you. Don't like it either way. Они либо слишком хороши, либо слишком лучше, чем вы, либо слишком хуже. В любом случае вам это не нравится. And we were discussing also the statement by Bhaktivinoda Thakur Также мы обсуждали утверждение Бхактивинода Такура, that we get frustrated with people что нас раздражают люди for such a stupid reason.
всяким глупым причинам. Because they remind us of ourselves, Потому что они напоминают of нам our fault. наши недостатки. They remind us of the worst in us, and then we don't like them. Они напоминают нас о худшем в себе, и нам это не нравится. That ever happened to you? Это когда-то происходило с вами? What? I was spacing out. Я просто погрузилась в созерцание. Somebody reminds you, somebody's doing something wrong, but you do it wrong also. That reminds you that you do it wrong, so you don't like them because they remind you that you're doing something wrong, or you have a bad quality. Кто-то что-то делает не так, или имеет какое-то плохое качество, и поскольку у вас это самих тоже есть, они напоминают вам об этом, а вам это не нравится. So we all have these tendencies or qualities, right? У нас у всех есть эти качества и тенденции, правда? And we say, if everyone was a devotee, then the world would be fantastic. И при этом мы говорим, что если каждый стал бы преданным, мир был бы чудесен. Multiply yourself 8 billion times. What do you think the world would be like? Умножьте себя на 8 миллиардов раз и представьте себе, как это будет. Such an interesting question, isn't it? Очень интересный вопрос, правда? Isn't it? Не правда? Не правда ли? Good self-reflection. Хорошо для самоанализа, саморазмышления. Because if I multiply myself 8 billion times and the world doesn't look good, I've got some work to do. Потому что если я умножу себя на 8 миллиардов раз, и мир не стал хорошим, то нам надо поработать над собой, правда? I think we've all experienced this problem. Думаю, у нас у всех есть эта проблема. That when you understand something, Что когда ты понимаешь что-то, you actually think you understand it. ты думаешь, что ты действительно понимаешь. If you know what I mean. You know what I mean? Если вы понимаете, о чем я. Yeah, I listened to the lecture, yeah, it makes perfect sense. I understand it. Да, я слушаю лекцию, это имеет смысл, я понимаю это. That's the problem with understanding. И это проблема с пониманием. We think we understand. Мы думаем, что мы понимаем. So what's the problem? If I think I understand, but I don't live it, I still think I understand it and I am living it. That's the problem. Если я что-то понимаю, но не живу соответствующе, я все равно думаю, что я понимаю это, и в этом проблема. So at least we need to recognize that intellectual understanding is only one aspect. Поэтому мы должны, по крайней мере, понимать, что интеллектуальное понимание чего-то – это всего лишь один аспект. And the other aspect is we have to ask ourselves, all right, well, how much do I follow this? Or how much do I see things this way? Or feel things this way? Понять, насколько мы на самом деле чувствуем так или видим вещи в этом свете. See it? Feel it? Видим, чувствуем. Yeah. And then, of course, practice. И практикуем, конечно. So, when we grow up, Поэтому, когда мы растаем, unfortunately, к сожалению, prejudices are planted deep in our hearts. убеждения, они посеяны глубоко в нашем сердце. You agree? Вы согласны? And depending on when you grow up and where you grow up, your prejudices will be different, even if you're a devotee. И в зависимости от того, That's so где вы interesting. выросли, ваши предубеждения будут разными, даже если вы преданные. Это Isn't it? интересно, не правда? If you grow up now in America, Если вы растете сейчас, в Америке, and you ask a young kid, вы спросите маленького ребенка, what do you think of something that seems to be a very liberal idea, they'll say it's fine. и спросите его о чем-то, что кажется достаточно либеральной идеей, он скажет, это нормально. And you ask an adult, maybe 50 years older than them, and they'll say, this is horrible. А спросите Same thing. взрослого, кто на 50 лет старше, и он скажет, это ужасно. Это то же самое вещь. So, the problem is that it's an offense, Bhaktivinoda Thakur says it's an offense to judge a devotee by their previous life or by their birth.
Оксимирон Такур говорит, что это оскорбление судить преданного по его прошлой жизни или по его рождению. Did you know that? Вы знали об этом? It's considered Vaishnava aparadha. Это Вайшнава апарата. You judge a devotee by their birth. Если вы судите Вайшнава по его рождению. Well, you know, you can add other things, other aspects, education, wealth, Можно добавить gender, другие age, аспекты. Образование, anything возраст, that you use to judge a devotee. And you don't положение, even know the devotee. деньги. That's considered offensive. Судить по этому преданному — это оскорбление. Oh, they were born, you know, in this country, people are very low there, or that village, and people like that. That's an Ну, они offense. родились в этой стране или в этой деревне, где люди там не очень развиты. So, you all know about the caste system. Все знаете, кастовая система. And, thank you. And one man I met like 10 years ago, he said, just by my surname, when people find out my surname, then they have a whole profile of what I'm like in India. Один человек, которого я встретил 10 лет назад, сказал, что только слышу мою фамилию, у людей уже целое досье на меня. If you're a Sharma, you're a Brahmin. Если вы шарма, Or то you're something, шарма, you know. браман. So you're evaluated. Right from the beginning of your life, you're taught to evaluate people by their clan, by their family. Yeah, С самого that's true. начала вашей жизни вас учат оценивать людей по их клану, по их семье. And if you're from a certain part of India, you may think you're superior to people in another part. Right? What to speak of superior to people outside of India. Если вы из определенной части Индии, вы можете думать, что вы выше, чем люди из другой части Индии, не говоря уже о людях из других стран. One of the funniest stories I ever heard that demonstrates this is Одна из самых смешных историй, которые я слышал, которые демонстрируют это. an Indian grandmother did not want her, I guess it was her daughter, to marry a Western man. Индийская бабушка не хотела, чтобы ее дочка выходила замуж за западным человеком. Common, probably quite common. Наверное, это частая история. Guess who her guru was? Догадайтесь, кто был ее гуру? A Western man. Западный человек. He said, Grandma, your guru is an American. Ей говорили, бабушка, твой гуру американец. And she realized what she said was stupid. И тогда она поняла, что то, что But она it's говорила, that cultural prejudice. это такое культурное You know, we're Indians and they're mlechas. предпочтение. So, this is just one, I'm just talking about one thing we've been programmed with. Я говорю только об Many одной вещи, things. которые запрограммированы, их много. But it helps us if we understand this. Но это поможет нам, если мы это поймем. Yes? So I was thinking of this verse and I was thinking, how many members of ISKCON, Brahmani, Gavi, Hastini, Suni, Chaiva, Sapakisha, how many see everyone equally? That's a, you know, we read it and go, yes. But that's like that's a big realization, И isn't я it? читала этот стих и думала, сколько же членов ИСККОН на самом деле видят всех равными. Мы читаем про это и вроде бы да, но сколько это действительно реализовано. And the Shastra says, Grihasthas should take care of animals. They should feed them and take care of them. Шастры говорят, что грехасты Did you know должны that? заботиться о животных, кормить и заботиться о них. Did you know that? Вы знали об этом? Yeah, even Prabhupada let the ants eat off his plate, the sugar, the juice from the Rasgula. И даже Let the ants eat it. позволял муравьям съедать сахар с его расугуна, с тарелочки. Did you know that? Вы знали об этом? I think one time there was some insect or someone in the room and their food was leaves, and the Prabhupada told us to take them out so they can eat. И когда-то какое-то насекомое летало по комнате, и они питались какими-то листьями, и Прабхупада попросил, чтобы эти листья вынесли, чтобы они покушали. There are other stories like that. Есть другие истории, подобные. We just heard a story the other day. Недавно услышали That there историю. was a very sick dog, Очень больная собака. and the devotee rescued him
и преданный спас ее. And he put Prabhupada chanting in his cage. И он включил... What else did he do? Tulsi or Tulsi beads, Radhakund water. И он включил Джаму Прабхупаду, поставил эту клетку с собакой, и также... Here in Mayapur. И воду с Радхакунды. The dog listened for 4 days, Prabhupada chanting and 4 дня собака prasadam. Then he left his body, ел присаду, потому что он тело. hearing Prabhupada chant. Слушая, как Прабхупада воспевает. Suni Chaiva Swapako. Yeah, that's a dog. Swapacha. So that devotee, he saw equally. Что преданный видел всех. That interesting. Правильно. Dog must have gone back to Godhead. Наверное, собака должна была вернуться к Господу. So how many devotees would raise your hand if you would do that? I mean, now that you hear it, you think that's a good idea. But before you heard this, how many of you would have done that? See some dog and take him home? Yeah. And how many of you know the verse? Brahmani Gavi Hasti Pandit sees, yeah, we all know that. Pandit sees equally. Yeah. That's the problem. It's in our head, but it's not in our heart. Это в нашей голове, но не в нашем сердце. So, I was telling a devotee today that I really like dancing in the kirtan. Сегодня говорю преданному, что я действительно люблю танцевать. Because last week when I was dancing, there's one devotee, I don't know if you've seen him. Well, the men may have seen him. He plays a gong. I think he's from South America. He has a lot of big tulsi beads on his neck. And he's always wearing a chadar and no shirt. And he's bending over and he's dancing. Have you seen him? He's like full of energy in every kirtan. So the other week he said, after the kirtan he said, what I like about kirtan is that we may disagree on so many things, but when we're in the kirtan, we're all together as one. И он сказал на прошлой неделе, что за что я люблю киртан, так это за то, что хотя мы можем не соглашаться по многим вещам, когда киртан, мы все едины. And of course we know that. But after he said it, then I thought, that inspired me to not leave when there's kirtan. Like so many people leave when there's kirtan, are they talking about? Just go in the kirtan, because guaranteed there's at least 5 people in that kirtan that totally disagree with you. But you have no idea who they are, and it doesn't even matter, because you're all just completely happy and dancing. And I think that's the real essence of our movement, that even though we disagree, we can all be one and friends and loving. Конечно, мы слышали это раньше, но когда я это услышала другой, меня это I'm not вдохновило. sure if it's like 100% sure. Speak for yourself. I'm speaking for myself. Even in the kirtan, if I don't like someone, still this prejudice are Yeah, there. well that's your personal problem. You have to get over it. Меня это вдохновило, я решила не ходить с But if we throw ourselves in if we have that reservation, yeah, of course, but if you throw yourself in the kirtan, just throw yourself in without, just dance. Go up to the people you hate the most and dance with them. It'll burn that out. That's for sure. Try it tomorrow. See what happens. But there's a nice story. So this man was arguing with Prabhupada. I don't say arguing, he was asking Prabhupada, do you have equal vision? Do you see equally? And Prabhupada said, I'm not that advanced. I don't see equally. Not interesting. How you can be guru and advertise yourself as some acharya and you say you don't see equally. I'm very fallen. I'm not that elevated. I don't see equally. How you can be guru? Вернемся к предыдущему, пока раньше был очень
вдохновенно решил не уходить с Киртана по той причине, и остаться на Киртане, потому что действительно, если задуматься об этом, то на Киртане одновременно может быть 5 человек, которые точно не соглашаются друг с другом, но тем не менее они вместе существуют. And then Prabhupada said, but I want to give Krishna consciousness equally to everybody. Но я хочу дать сознание, Прабхупада при этом продолжил, я хочу дать сознание Кришны всем одинаково. And that man was so impressed, I think he just bowed down to Prabhupada because he realized this was the higher vision. Тот человек был так впечатлен, что он склонился поклониться перед Прабхупадой, потому что он понял, что это самое возвышенное видение. If we try to give equally Krishna consciousness to everyone, then we transcend that, isn't it? Поэтому Yes, если you мы know. хотим дать сознание Кришны всем Yes. одинаково, то мы превозможем эти предрассудки. So by dancing together, by distributing Krishna consciousness, we get this chance to actually overcome this prejudice. У нас есть шанс превозмочь эти предрассудки. Have you ever noticed that when you're in an amazing kirtan, it's like there are no problems, there's only ecstasy. Вы замечали, что когда замечательный киртан, нет никаких проблем, только экстаз? And when the kirtan stops, there are only problems. And no- Have you noticed that? Yeah. So it shows the power of kirtan to elevate us in those moments when we're chanting. Показывает, что сила киртана возвышает нас в те моменты, когда мы воспеваем. So it's very important. Это очень важно. Okay, let me tell you. When Prabhupada gave class, he would chant Jai Radha Madhava, but after class, and he would chant Jai Radha Madhava. And we were so used to doing kirtan because we chant all day. In the morning, kirtan, all day on the street, and evening arti. So we were chanting like 8 hours a day, twins. Когда Прабхупада давал лекции, мы пели Джайрада Мадхава, и мы были настолько привыкшены вообще воспевать, что мы воспевали по 8 часов в день. Утром говорили лекции, вечером и также днем на улице. You're going to find this funny. Вам покажется интересно. But when Prabhupada chanted Jai Radha Madhava, everybody got up and started dancing. Но когда Прабхупада воспевал Джайрада Мадхава, все вставали и начали танцевать. Because our life was kirtan. Потому что наша жизнь была киртан. And after class, there was kirtan. После лекции тоже был киртан. That was Prabhupada's, it was always kirtan. Это было настроение Прабхупады. Well, thank you very much. Start kirtan. We have like 10-minute kirtan after class. После лекции 10 минут киртан. Yeah. So it's, and I was telling the devotees the other day, Недавно я говорил преданным, I specifically remember я особенно помню, as brahmacharis, it was very important for us to do our service, чтобы that the kirtans be very good. If they weren't good, we just felt like we weren't getting energized. что когда мы были брамачарями, было очень важно, чтобы киртан был хорошим. Если он не был хорошим, то мы не чувствовали себя So наполненными. kirtan had that power Киртан была эта to сила, elevate us. возвысить нас. And so we would try our best to have the most ecstatic kirtans we could possibly have every morning. И мы старались, And every как evening. могли иметь наиболее экстатичные киртаны каждый It вечер. was like a drug, and we needed a good dose, and it had to be potent. Это было как наркотик, когда нужна была хорошая доза, и он должен был быть хорошего качества. So we can see, we kind of proved that on our own we have so much prejudice. But then if we engage in the process of sharing Krishna consciousness and chanting Hare Krishna, all of a sudden it's like everything's great. Поэтому, посмотрите, мы как бы доказали, что когда мы каждый сам по себе, то мы полны предрассудков, но когда мы вместе воспеваем,
то мы преодолеваем. I remember stories, 1971, I think. Я помню историю 71 года. It's amazing. Кажется. Young devotee. How old could you be at 1971? Like 20 years old, maybe a devotee, 6 months? Мы были преданными, но насколько старыми преданными могли быть в то время? Нам было около We had been on 20, Sankirtan. и мы были преданными около We 6. were going house to house. Мы были на Санкиртане и ходили с одного дома. These days you could go to like neighborhoods of hippies and just like, Hare Krishna, oh come in. What's it all about? Район хиппи, Here, you want to smoke? заходили. You couldn't stay too long because you'd be breathing. Не могли оставаться там слишком долго, потому что мы But- дышались. We meet so many interested people. Встречали много заинтересованных людей. So as we were meeting people that were interested, our desire to meet more people was increasing. И чем больше заинтересованных людей мы встречали, наше желание общаться с другими людьми увеличивалось. And this very young devotee was sitting in the front of the van, И and I was driving. очень начинающий преданный сидел в начале грузовичка, и я говорю, And it was a neighborhood we were driving. мы ехали через... And she was seeing people walking down the street in the neighborhood. Он видел людей, которые идут по улицам. And she was saying, we can't go home. Stop the van. I have to talk to that person. И она говорила, это была она говорила, останавливай грузовичок, мне надо поговорить с этим человеком. And a devotee like 6 months or I don't know, 3 Она была months. преданной около 6 месяцев, не знаю, может 3 месяца. Isn't that amazing? There's There's another person. We have to talk to them. Надо поговорить с ним. We can't go back. There's another Мы one. можем Don't go просто back. еще не идем. The whole way back. Turn. Stop. I have to talk. И вот так мы ехали. Немножко правее становимся. That's amazing. You ever experienced that? At the beginning. At the beginning. It's time. Krishna consciousness. Yeah, when you were Krishna conscious. В самом начале. Yeah. And sometimes it's difficult. We don't, but Иногда это we've all experienced that we're not, we may not be very elevated, but in the right environment, these qualities come out, where we transcend our condition. У нас у всех есть этот опыт. Мы не очень возвышены, но в правильной среде у нас проявляются эти качества, которые позволяют нам возвыситься в нашу So, Krishna consciousness is not a movement of prejudice, it's a movement to give everyone a chance. Поэтому общество сознания Кришны — это не общество предрассудков, это общество Right? дать каждому шанс. Even if they don't deserve it. Даже That's, если они не so in заслуживают. Prabhupada's vision, that's real equal vision. When you want to give everyone Krishna consciousness, that's real Мнение equal Прабхупады vision. — это действительно равное видение, дать каждому шанс. But there is a saying that we should not preach to Preach the intimate glories of the gopis, okay. Rasalila. okay. But we should introduce the holy name. At least everyone is willing. Сокровенные лилы, гопи, потому что не все могут понять их. Hmm. Yes. Do you have any questions У нас есть вопросы or comments или комментарии? or arguments? Is it not like natural? Because you said that like this devotee who was only 6 months a devotee, she was so enthusiastic to preach to everyone, and I believe that most of us went through this period of Krishna consciousness called Utsahamai. And I think it was genuine. I'm not saying it was artificial, but you know, we were like Not over sustainable. enthusiastic, and right now most of us. But that's a different point than what I'm making. Okay. Надо же Because, спрашивать, что, наверное, у всех из нас был такой период начального энтузиазма, какой-то Because after максимум, what she said, I felt a bit guilty because I don't have this mood to just go to everyone to talk about Krishna, because I believe that sometime we may even make more, how to say, disturbance
behaving in this way than positive things, because we have to consider to who we are preaching, what we are saying, and sometimes, Those are by details. pushing- That's not full. But the philosophy is Lord Chaitanya went everywhere. How you do it, like you said, Yeah, it's a detail. that's my point, how to do it. That's a detail. Он даже спрашивает, разве если мы на таком уровне можем ходить ко всем и всем проповедовать без разговора, значит, не создаст ли это больше беспокойств, чем пользы? Махарадж говорит, что это детали настроения Господа Чайтаньи были таким, что проповедовать всем. Adi Leela, chapter 7, is just a whole list of people that Lord Chaitanya gave mercy to that really didn't deserve it. And Список имен, кому Господь Чайтанья дал милость. it seemed those who were the most difficult and deserved it the least, he was more inclined to give to them. И даже казалось, что Yeah, but we are Lord тем, Chaitanya. кто не заслуживал, ему было сложнее дать, Servants и of Lord давал. Chaitanya. And that's why it's described there, because we're supposed to follow that mood. There's discrimination, of course, Там и написано, что мы должны следовать. but behind the discrimination is Конечно, есть какая-то дискриминация, но сзади стоит everybody potentially каждый потенциально could become Krishna conscious. сможет стать сознающим Кришну. Because when